Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna gwoyagala musajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mu butuufu agambye nti ye akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two beautiful ladies. Yes, for my twewayo wala mwami yandigambi kulungiwa kusanyuka regardless of the situation kwa manyi ebibanyiga bingi simaya price hiking simaya mwende bya bintu byeyongedde simaya nga amafuta simaya bichimuna ife tunya boda so muna twasalawo kusanyuka regardless what's happening. But welcome back from the Interface Show. Yes, I saw all of you. I guess you had fun right there, and this is a Snap Talk. Remember, this program comes every Saturday right from 6 to 7. It's only 1 hour, and we come here to articulate issues. Zokazoka ezo mugaso by there, but I never come alone. I come with the two beautiful people. Omumbejja. Nena inasaza nga bwanange naitwa Omumbejja w'Ebungereza kwanga kirake tubalina nnyo nnono zebagoberera kufuka Omumbejja. Nja ku researchinga ko wano ne wali ndabikenga nange bana infuna title y'Omumbejja kwanga kireka si kyangu okubeera omukopi mu masekati g'Abambejja. But welcome to the Snap Talk. Today we are going to be looking at moral decay among teenagers. We are seeing the rise of moral decay among teenagers, and we are going to be looking at what has caused it and maybe how do we solve it, how do we think that we can make things better, because I mean bw'empisa kale abavubuka kanga bavubuka, but more especially the teenagers are leaving school, teenagers are getting pregnant anyhow, they are not even minding anything. So I don't know if that shaped us obanga abazadde ennaku tebakyabigambo obanga ennaku yaggwawo nga ffe yaliwo ku mulembe gwaffe. We are going to be diving into that and we see yes what's causing this. Naye nga sigenze wala nnyo, let me take this opportunity welcome the princesses babuzeka, and then we dive into our discussion of the day. Farida onekanikanye. Alhamdulillah. Naye nga leo twogera ku decadence. Oya tuba decadence, but it's I think anyway she's a literature
personnel, social no, you get yes, the increase of moral decay. The increase of moral decadence among the youth or the teenagers. Chonna, golimiro chetusobola, for as long as the Tuliba Zongo, Tuliba one and Tuliba Dugavo, so Teriach Tunenye Kwanga Toge Dolzongo, Fobanga to pronounce in the Bigambe nga Simobuto for Wabio. Actually, when I pronounce Uganda, what it may be, it was all Kungama, Naeva Nayo, Montwali Muganda, or you relate with Baganda, Nayenzo Atali Muzongo, so I tell him, oh, we can be town and Jagalopala Musaka, Balik Snap Talk, Mwebale Koberako, Erinja Terichu Farida, era njagala okubakubiriza tibobo inaaba anabe wakaawo volume gitumbule tuyigewamu tulabe ki ekibasumbuwa twalaba lulika video nga katrending agagamba bana itubakomeddewo bababa mmwe olaba babadde batukwana nga tetoyina nviiri naye kati katujje tuzisibe mutulabe nange ne beerabira nti bw'oba mubi ne bw'osiba enviiri era osigala oli mubi enviiri zikulungi yako Omumbejja uza kwatala olunako bw'okagattako n'olungi wamuko esevula ekigere anayi tutandikidde munnanka naye musiibye mutya bannaye. Thank you so much for keeping it the alternative Digitalk. It is the Snap Talk like tuyigire wamu tutegeerere wamu kiki ekitawaanya abaana kiki like what exactly needs to be done. I mean ebintu by'ennaku zino olabye ddala omwana ng'akola ebintu ne weewuunya mbalaba ku TikTok okwo nga beemoola osanga omwana ayimba akayimba n'ogamba mukama kati ono yabiyigira waliwo nalabye yadde ayimba siri regular akolerako ebikolwa byonna ng'akola gambo ye tali regular neneewuunya bino abiyigidde luddawa like neneebuuza muzadde yamutuuziza wansi n'amugamba nti kati kola bwoti wemoole bwoti ne like sikitegera butegezi naye mujje tuyigire wamuze Omumbejja Luwedde Lilian. Like Farida said earlier, tumiza sound, if possible share this link with each one oba kati gweyagala dogamba konti naye bane mwana gwa chiweyisaye bati nenga abadde tannakyuka gwobo sindika kaliki. You never know how we may help, because you know for us fe twewayo kujja kuyamba society yaffe na in one way or the other. We can come, you know, to educate, we can come to talk about things that we think affect us, that affect people out there. Yeah. We can talk about relationship, it could be family, it could be anything. So yes, moja tuigire wamo. Share the link, involve people out there that you think would need this information, and yes, we have this all together. Let's start, you know, first things first. What causes this moral decadence? I mean, what causes this moral decay? Like, in simple terms, for the Baganda, for those that understand Uganda very well, bw'empisa. We are seeing teenagers, or teenager adamu omuzaddewe. Fewe twakuliranga bagambanga mbu the society grooms your child. Yeah. So in that it wasn't all about your parent. Neighbor or someone from a different muluka will tell you something and you would respond because this person is probably older than you, which ain't that you know, it's not the issue today. Today people do not care. You know, they'll exchange words with you regardless of anything. So we are going to be looking at what's the cause of this, and we shall, you know, look at solutions. Yes, comment what you think. What do you think has caused moral decay amongst the teenagers, the youths, and everyone? And comment with us what you think will help to kolechi or kuchikomia, because it's not right to have a generation that is gone. You know, in generation in generation again. Like it's not nice. So like atuyambe banaffe nabo batuyambe. Comment, your comment your comment is going to be very, very important. So yes, keep the conversation going. Omumbejja Bunyoro, to be specific. Goloza church causing moral decay. Irresponsibility y'abazadde nze wengendo tandikira kubanga upbringing y'omwana omuzadde contributing 70%. Kati community mikwano gyo banne basoma nabo balala balaba ne ba contributing 30%. Naye abazadde ennaku zino besuuliddeyo gwanagamba kuzigunjulwa omwana owe gwe yeezaalidde ate n'omwana bw'agamba nti abamu ne basoosowaza nnyo ne babatiitiibya nnyo abaana baabwe bazadde nze omwana wange takubwa olaba nze yamuzaala simukuba gwe omukuba otya naye fedda we twasomeranga ng'osanga omusajja ku mutala mitala ng'esatu okuva ewammwe ku kyalo ky'ozaalibwamu nakuba kibooka ate namala okukuba nakulaga nti alinnya boda nakusooka ewammwe nakuloopa ne bantu mwezaali mpisa by the way kubanga already I mean
Wanga already onkubi. Atoga tekono okundo bale bayi jasigala masekati gase. Goyinzo tuka eri no kyusembo. Zo musajja kudde bwere nga sina kye. Ogenda okutuuka ga no tugubadde olowooza ogenda kulopanga omusanga yatudde dda mu ntebe. Kano era no manya gujja bagidde era ne bakukuba. And that was okay. Yengeri je baguluminga ngamu abaana. Naye kati abazadde b'ennaku zino omwana we takugambwako. Omwana we tasongwamu takubwa tavumwa takambuwalirwa owange gwe sikambuwalira gwe omukambuwalira ngani matter of fact nabatikanga myezi mukaaga matter of fact olaba ne maid asigaza omwana obera tuyagala amugamba maid takkirizibwa kukuba ku mwana yadde omugunjula nebakuba kumugamba wabakoze gamba nze omulimu gwo maid kulabirira mwana ono kumanya nti alidde anywedde engoye ze ziri clean naye omwana ono bwakulopewa tatawo ba mama wenti anti gundi yankubye akalimoloza te bakabate kagenze nanti okubye mukamaawo because oli yakuye oba okubye mukamaawo so munaye ebintu kunyo nti abazadde besulire yinyo balagayizaamu ko ngeri ene yokuzaamu abaana ate abaana ne bamala ne bakula obubi ne batandika okublaminga ate abantu be balabanga bakuze. The reason why I wasn't agreeing with people abali bagamba mbu Shiba yononya abaana baabwe Shiba tayononye mwana wa muntu abazadde tebamanyi kulabirira baana baabwe nga bakula. So kati Shiba omwana gwalabye olumu ku TV oba Shiba omwana gwagenda okulaba olumu mu kivulu ayonono otya gwo nze omwana gwe bagomaze naye bwe bonna nze nkuze muzadde wangangamba kino kibi toyambalanga bwoti because that is how some people are attracting abantu okuba rapinga tokolanga bwoti ne bwoti kati nze Shiba ne bwe mulaba ku TV she is not going to influence me to change ntandiko kwambalanga bwayambala because I know the consequences of putting on how she is nadalanga toyina security jogenda tambulira it is very rare okusanga omuntu ng'otambudde bwotyo naddala mu town nga toyina bakanyama Shiba babeera nabo ne batakwatirira naddala mukaja bajja kukonakona kabina and atoyombe naye nga you have attracted gwaba attracting zaba abasajja so kakati omuzadde bw'omala okuza omwana wo ng'omubiibita toyagatagambwako kyayagala kyafuna kati n'otuuka akuze myaka ng'olabira ddaka kye wakuza nawe tokyenyumiriza tokitegeera butegeezi kati n'otandika okushiftinga blame n'ogiteeka ku Farida yambadde mini ye bambi emunyumira kuba ayina amagulu malungi ate teyambadde akashoti ke bambi because yakula bulungi alaga omubiri abo abambala obubi be batonanedde abaana gwe omwana wo wobeera naye muddiira awo omugamba ki omwana wo oba otudde naye mulaba shows ki njo abazadde abambe bagulira n'abaana baabwe engoye obupatula buno obukome musima tuli mu mulembe kati omwana wo mutebi musima tukyali mulembe omutebi watu aguvaamu bane bayi twaguvaamu mayinza obeera nga ndoza akyali mulembe omutebi naye nga naguvaamu dda Farida tutotaaga ekisaakaate kya Teddy kituufu Teddy jatukubye emiggo lumu nze nkubuulya n'ebigambo by'oyogera watugamba mu Omumbejja yewangangula ebuuzizza oba tukyali mulembe omutebi ebigambo by'oyogera Teddy bigenda tukubya nga nekibooko nze nkubuulya Omumbejja yewangangula wane tuyigirawo sewegambuza temuga kekako sti kekatabayi njagala okukubirira abazadde omulanga banaye mukuze abaana bammwe don't shift responsibility okuziwa abasomesa oba okuziwa omuntu omulala yenna mu community mwoli kuza omwana wo bw'oyagala abeere tomulinda kukula nga tosobola kumugolola otandika okushiftinga blame gy'olabye omuwala akola ku TV because that is a particular show and she should wear in that particular way otandika gamba bambala bubi be ate abaana baffe balaba omwana ono gwe oba otudde naye omugamba ki yakula ayambala ki because kyenakula sambala so akyambala olw'okuba ndabye omuntu akyambala you actually feel uncomfortable because it will make me uncomfortable because saakimanyira stop shifting blames nemuziteeka ku bantu abalala you should be owning that blame of bringing up an irresponsible person in the community or taking a responsibility banayo okumutereza abazadde you have 70% taata ne maama engoye gwe omwezi ogulira omwana wo zenkanawa do you even tell them bw'oyambala bwoti yesterday was passing wanse wafeeyo omwana omuwala muntu mukulu yabadde yesibye akaleesu bino yetasiba obuleesu ng'ewakaali ebbugu n'okayisa wano ng'atambula mu kkubo wansi eyo I didn't know I couldn't ascertain whether alina nika oba neighbor oba I mean baker wansi naye ngeno waggulu weereere talina na brat she doesn't have anything gubeera bwereere and she had big breasts sorry to say
big breasts zinyuma kuyaya kutambula nga zibwe ziti mukubo nga site ziri mu bra it is bana ikiswaza naye kati oyo omwana bwati abate yakitandise nga akuze kuva buto bwati yakula akikola nga mama we tamugamba ko batata we so she thinks it is okay and everyone was wondering omuntu jajja obuvumo okutambula mu kubo obudde nga bukyali sawa 2 kati ne webuuza wonotuuka mu nzikiza ine daka place nga ali someone will just take off the calesso and they will take advantage of you bana yabana bawola tweddeko bana ate kyewunyisa nti okugwamu ensa kuli nnyo mu baana bawala okusingira ddala kale abalenzi balina engeri gye bakimaintaininzemu kale yes theirs is going but not to our level balance nesigadde empalita naye zaffe banaye zisusse naye zisuka olw'ensonga nti banaye tubeera ne bamaama okusinga so ne bamaama tebakyalina responsibility ya bamaama ne ba single parenthood kisusse kati ate omukazi bw'akuza omwana we ng'abadde yekka amukuza mu ngeri ndala nnyo n'okusinga by the way there is a very big difference omwana akulidde mu mikono ebiri n'omwana akuze ne maama we yekka oba tata we yekka waliwo enjawulo nnyingi nnyo nnene nnyo so omwana akuze ne maama ayina engeri gy'akolamu ebintu n'omwana akuze ne tata ayina engeri gy'akolamu ebintu nono omwana akuze n'abazadde be ababiri so banaye nze omuzadde yenna waali mukubira omulanga omwana w'omukuze buli muntu abeera n'omuntu gwe yeegomba omwana mukuze mu ngeri entuufu oleme kushiftinga blame ng'omwana akuze oboza bannaye abambala obubi manye abayimbi abajja mu banna baffe omwana wo gwe kye yakula takikola tajja kulaba muntu ng'akikola yakikole because kati yakula akimanyi kibi naye bw'abanga amuleka akola everything omugamba it is okay for as long as kikuwa emirembe kati era bw'anaalaba gamba anafuma mama kweke ino omugamba ng'oli smart leero so how does the neighbor even find this kid amane leero ng'oyambadde camping mama ya province mama togenda kugenda oyambala akapale bwe kati mu baana bwe kati abaana bo kati ogamba omwana mbu toyambala bubi naye nga gwe mama gwe nyinyinyi obwesala buno obulaga embuto olubuto lusitudde ebiwanga nga mukaaga lwayiika naye oluyisiza wabweru kati ogamba omwana mbu si kirungi laga mubiri mu bantu because you are setting an example nzaye I have no good words for mothers naddala batali mu setting a good examples to their parents to their kids because abaana be bakuza be bagenda tufuukira obuzibu gye bujja naddala part of our generation nfu abaana bafu fenze ne bazata tange nti okay alhamdulillah nakulira mu dini lya Busiraamu so nina ebintu byesikola nze ngamanyi kibi kibina lwakula tetukikola so nze ngamba obani n'ekyalo okay nenebaza ne Katonda olw'okubanze nakulira mu kyalo mazima ga Katonda mu ggulu ate batafunye opportunity kulira mu kyalo ne kati be balina obuzibu obwo naye ng'ate osanga mu Kampala wano ng'aliyo abaana nga bakulidde wano naye ng'ate empisa zaabwe zanjawulo nnyo because their parents took time ne batuula n'abaana baabwe ne boogera nabo how often do you talk to your kids they have things bothering them naye nga tebalina nangeri ebigamba gwe taata oludde ewaka mu kisenge gwe maama olutuuka ewaka abaana balidde banaabye ngodda ku simu when do you talk with your kids obagamba ddi ebikyamu obagamba ddi ebituufu when do you encourage them when do you discourage them because your mother talk omwana atya nnyo maama we oba omuzadde we okusinga nze second party aganga gwanzaala naye mama bw'aba ayogera nanti oba tojja mu kimogozo mama bw'ayogera aba ayogera naye abazadde b'ennaku zino asobola okusitula omwana we n'amutwalira omusomesa ekyana ekyo kigunjula ennaku zino tekikyalina mpisa newakati kyakola mirimu atuuka paka waka ate omuzadde nga yaloopera omusomesa ne weebuuza kati why are you shifting responsibilities ezizo n'oziwa omusomesa gwe okola mulimu ki ogugwo gwakusindika biwanga kubiteeka ku nsi kuno nakusasula school fees mutukulize emiyaayu egyasoma nga tegirina kye gikola abaasoma nga tebalina mpisa abaasoma nga balindi insent okay ayina degree naye nga bw'omusanga tolowooza nti they have a degree nga bakola ebintu ebiswaza yes nga ino okusooka ogiwulereza kale oyo mumulaba naye alina degree mulo nga tolabira ddala temufaanana waliwo abantu ababeera ne degree in a certain profession gwagambira Mukama Katonda kale yamuwa kali ya guidance yamuwanfu ngolabira ddala tagisaana naye abazadde tebalina kye beekoledde beesuuliddeyo nnyo gwanagamba mu ngeri ey'okuzaamu abaana baabwe ate bwe bamala okukuza ebisaasalala ne bashiftinga blame ne bagiteeka ku bantu abalala nogamba nze I wasn't with anyone that was crucifying Shiba for her indecent dressing or indecent dance because nze kyenakula sizina sisobola kikoppa nze era nagamba nze kensanga omulenzi azina obuzina bwa ruga mu girlfriend
Oh, yeah, useless. That is a useless boyfriend. They have no future at all. You shouldn't be having them as a boyfriend. Chances are very high. Chances are very high. Ruga is watching us. No offense, Ruga, but anyway. No offense, but echina makulu, chiwa makulu, echitana makulu, tochiwa makulu. The point she's trying to make is this. Okay, Teddy, zina wansi kuina. Ogane mulenzi. Sikuina ko buzi. Nayo ngakubuli. Omusajja waliga ebintu omuntu byatayina kola mu society. Bwobango ina class je wetwaliramu. Ebintu ebimu oleka nebikuyitako. Ebimu n'obikola ebimu n'obireka n'ogamba now that is not my generation no kireka nikigenda and me I've always found problems with makiwa men abali ku TikTok, very old men, and I'm like, these fathers, what are they doing on TikTok? Instead of looking for school fees for their children, ali ku TikTok. Kati omuzadde ali ku TikTok agenda funa dio obudde obutula n'omwana. You remember TikTok is addictive. When you start being on TikTok, you will get addicted to it because galiyo videos ez'abaana abatalina byakola kadama ali mu kiyumba olufuna obudde nga recordinga yezinira nga ateekayo. So for you enjoying ngaddayo ngayoza ebintu bye. Ye ali ku kasaala gwe oli ku data. Olaba oli azina. So kati taata oyo agenda funa ddi obudde bwa maama obutula n'omwana wo mmubuulirira. Because bana ku TikTok tegaliyo nze sirabayo kyamaanyi nnyo. Kati ogenda tula because every time you're on your phone ogenda funa dio budde obutula n'obulirira omwana. That's why I personally say no to TikTok. No to TikTok. It is very addictive. Ate tutenya abaana abavubuka bangi nnyo. Kati ng'omwana yavaana gamba fenno bana yetoba komerawo alike ali amala senior 4. Kati gwe maama omwana wo omulabya trending amwaka katambe, how do you feel? Because now that is upbringing. As me, as a Makeo woman as I am now, I cannot even go and start saying such statements. Na yo mwana wa senior 4. Bwabata tidde na bazadde because as you are doing certain things, osoka kukubya mukafananyi. Mama anawuli bwekatuka mama anawulira atya. Daddy anawulira atya ate senga. Naye bwababa abantu bonna obabuusiza amaso no kikola, it means they do not care. They do not care. You know, there are some topics that we fenga abantu that make us emotional, you know, because I feel like at the moment Farida is expressing whatever is happening in society, to be clear. A lot is happening in society, and febi tukwatako because I am a fellow girl. Finding omwala atambulanga yesibya kalesu koka, honestly. Like, she's not only ashamed, but I am personally as well ashamed. I mean, it's not about the dress code because I mean, you can put on anyway, because if you are home and you do that lesu, no one has an issue with you. Let's know what to put on in in a given place at the right time, because kagenda kangeze mu chiwempe ite mu chiwempe abasajja batandika okusiya obavume, before you know it they hit you up. Oh, actually besides what bakurepinze, they hit you up, before you know it ogenda mu dwaliro because you abuse someone wakozinze okubeera nga labe nyambala yo. You see, so one thing leads to the other. So I think, like she phrased, parents, let's raise our kids rightly. And I am sure that person probably had a kid sister or a kid brother. Like she's supposed to be exemplary to someone out there. So nafe aboluganda, we need to be exemplary area abana baganda bafe, let me say. But anyway, mpuliranga guno mulamu aguya tukwata konyo, so forgive our emotions. But now give us your emotions in the comment section. Tell us what you think. Express yourself. Kantawala kakisa kano zile luiru niwe Omumbejja we Buganda. Omumbejja we Buganda. Farida kirambuludde, but just okwongerezako, there is this love abazadde gye bagala okuwa abaana bagiyita njagala nnyo omwana wange, saagala kukola no waliwo esukka kuba mu parental love ne baba pampering ekisusse nti omuzadde atani okugamba ku mwana we akimanyi omwana ajja kunyiga kajja kunyigira nyiga bwanyiga izo yanyiga bwanyiga parenting boyanyiga binaffe tutyo munyiza mama choka fe twakulira ngonyigira fe bakukubanga n'okaaba ate ne bakukuba osirike obunire n'ogwokunyiga bakukuba obunire. Okay, our parents overdid it. Kubanga okuba otya n'ekaba n'okuba ate ensirike. Ante ne bwosigala ng'okyatugubadde era bakyanyize nga era bakuba otugubalirani all that. Naye kati ennaku zino tulina abazadde abatakyagala koona ku baana baabwe. Ne omwana ne bwakola ekintu kyonna ewaka, omwana ayinza n'okeera ku makya n'avuma maid. Omuzadde n'atabako kyagamba
nasirika nakulaga nti omwana kyakoze akyali mwana muto tamanyi kyakola that kind of badde ngenda kwogera ekigambo ekirala naye ebintu ebyo abazadde bye bakola it's very bad nti omwana ava eno obuto ng'akimanyi nti ne bwenvuma omuntu bw'ati it's very fine for as long as omuntu ono mukozi oluusi ate nakino nekiva ku bazadde okuba nti omukozi ono ali ewaka mutwalira ddala nga omuntu oli atalina nnyo makulu mu bulamu bw'ensi eno nti aleka n'omwana n'amuyisaamu amaaso aleka omwana n'amuvuma aleka omwana n'amuddamu nga bw'ayagala instead of okulaga omwana ono nti kyokoze kikyamu ayinza n'omupraising oyo bw'atyo era olyose n'omugambako naye ng'omwana mwana muto kinzija enviiri ku mutwe kuli nga bane kayina obusungu no nga bamatuya obusungu waliya ayina obusungu waliyo obusanzeko obwo bwanne kanyinga ne kagenda ne kakuba omuntu otuko obukonde ne obusungu oyo omwana ayina anger issues bamukuza ayina anger issues nga tebamuteminga bwatyo oyo omuntu n'omuzadde ayina anger issues nga agamba yabujja kunze obusungu bwa mwana we bwakika ne jjajjaawo abulina kwegamba agenda abuzimba nga bukula okiwulidde kwa wajja kujjajja wajjajja ne bujja kwa nti omwana ayinza okubeera awo nze nyina abaana abamu be nnawulirako nga n'okulya basooka kumwegayira kale lya bambi bw'onoolya enkya tugenda ice cream tujja kgenda mu byesuubo ne ngamba bwe twatuukawo ddi okwegayira omwana okulya emmere Lilian wootaali nno twatuukawo bannange twatuukawo ffe nga muzadde akutunulako obutunuzi bw'ati n'obaka esowaani n'ogirya nedda ngolaba Teddy nalina omuze gw'okuzira appetite ogifuna Teddy naalonga agenda akwata emmere agizaamu nendooza nno nti asaaga nalyoka nkuba mbu awunyiize simanti ogubadde olwokuba emmere agizizaamu ati nga tulina luno olusayansi mbwesowera wegwokulira nesowaani emmere togirya naagizaayo maama okuva olwo nenzigwamu olugezigezi olwosimanyanga mbu ngizize emmere sijjakola so that kind of love abazadde beetaaga bagirevising nti newankubadde oyagala nnyo omwana we oyagala nnyo muwa omukwano ogwo omuyitirivu naye ate tosussa kuza omwana nga tomwekuliza mukulize society mukulize abantu abalimusanga mu myaka egyo mu maaso nti abantu basanga omwana bagambe bannaye kale neewunyiza okuba nti omwana ono ali bwati ne bwati naye omuntu asanga omwana nga yeekokkola alina n'ennaku ku mutima okugamba nti omwana ono omuntu ono mumanyi bakuziza abaana batalina kye bamanyi kola okujjako okuwandiika mu bitabo byabwe alina oluzungu lungi nnyo alumanya alwogera n'alumalayo naye nga talina ku nsi kuno kyasobola tasalangako njala ze ye nga ye tazisalangako kuva buto taata amuleetera asala enjala kati n'akuliramu eyo life nga akuze ayingira wali ne bakola zino enjala empanvu enye eziringeza walakati oyo omwana ow'ekyomukaaga yes mbumuulezeko ku nnika yejja kuguba nengamba oke tuli ku kye kituufu kati omwana takola mulimo gwonna ewakana nti waliwo omukozi channel zonna eziri ku DSTV amanyi buchano bwonna omwana abeera ku bukatuni bwonna abulaba ne buggwayo ate nenaku zino bukatuni bwayonooneka naye nze simanyi na lwaki abazadde baleka abaana ne balaba buntu obwo bwayonooneka n'omwana n'anyiiga nnyo okalika akatuni kakyaye munne ate ne kaagala bangamba Nickelodeon kuliko cartoons ziteetagisa kulaba no, that's true. Waliyo cartoons z'abakulu n'ez'abato but some parents are still ignorant. They think every cartoon is for kids. You find someone wagamba nsijja kulaba cartoon w'abaana bato. I am some person who watches a lot of animations and there is this animation called Family Guy. It's a cartoon but it's full of obscenity all through. And surprisingly, ojaji sanga bachade ku Nickelodeon abana balabe. And the parent would let their kid watch for them to receiving omwana we chalaba, but they assume that oli ye Nickelodeon akola sente. Receiving byalaga abana be. So I think we enough efenga abazadde and besides lwekyo omwana abeera amanyi okozesa remote eno mutereko program ogambe watch this time your kid kiri bwe kiti tulina abazadde ennaku zino mwe mwana nge talaba channel za wano zijja muonoona namutereko obuliyesi mbwe omwana bukedde ajja kwogera nnyo Oluganda ebintu ebiriro biki namugulira DSTV alabe channel ez'ebweru channel ez'ebweru ezo bwobanga omuzadde kuba bakuteeko parental guidance
No, but channels are where actually zina nebintu bye promoting afi bitamanyeno. I had some saga of some school nga bagamba bana bato bali baba training okubeera gay, something like that. This all starts with because eyo gondi a sponsor. Yeah. So they will show at a TV channel but like ekintu sponsoring a gayish because they are grooming omwana abe kuva buto bamugamba it's okay okwagala omulenzi it's okay okwagala omwala munno. So kati gwa muzadde you be out of your child's life tojja kumanya nti ate nekirala bazadde bamuta monitoring abaana baabwe bw'abaala baki nze nina omwana gwe nalabako nga bagamba omwana ono ayagala nnyo okusoma tumutereko ng'ayagala nnyo okujja ne bazadde be nti aba bagamba zze kola naye bwe twali tukola wabeerangawo internet like tevaako kati nga bamuterako awo ebyokusoma bwe babikulaawo Google bataddeko ebyokusoma kati nagula tabs nga 3 nga zonna ziriko byakusoma naye nga byanjawulo akati omuzadde bw'avaawo ng'agulawo tabu eyiye eyeenoonyeza kikyayagala azimanyi zikatuuni agenda asaakinga eno katuuni ne katuuni gundi beeyagala eno kati ng'omuzadde buli bwajja bw'ati nga zaako wali actually yagikulozinga sooka nagikulozinga n'addayo mu kusoma kwe omwana ayagala nnyo okusoma so wayita ebbanga omwana ono omuze gugenze gukulula atandise kati okunoonyereza n'ebintu ebirala asaba essimu ya maama we bw'amaliriza ogikozesa ng'agimuddiza maama agenda okuddako eno bw'atyo okulaba mu gundi ng'omwana tu notification zijja kati ndowooza oba ye yanyigangawa n'azikkiriza zijje ze simanyi naye nga notification zijja yeebuuza bino ebijja byakize nga sinnabikeberako n'alyoka ajjukira nti essimu nagiwaddeko gundi alyoka amuyita oh mami I'm sorry naye nga mama like bo tebawangayo budde bumala kusooka kunoonyereza ku mwana waabwe ono biki byakola mulimu abaana abalina omuze ennaku zino ayagala nnyo okweggalira mu kisenge abeere yekka bw'abeera yekka olowooza aba akola ki nga takkirizaayo muntu yenna kwegamba ayagala I want my space omwana omuto you want your space what are you going to do esawa yonna bawayitaga space but still okiraba ne western culture eno tukopye nnyo ebintu bannange ebyebweru omwana ayagala amukuze mu culture ey'ekizungu ennyo okiwulidde n'alyoka amukolera kumpi buli kimu balina this thing of simanyanga mwana wange kyasaba kyemuwa nkolerera abaana bange it's okay naye ate oluusi kisukka nti omuzadde bw'ovaawo this thing changes omwana wamumanyiiza buli kyasaba okimuwa tajulangako takolanga ki naye ate bw'ovaawo nti okay ojagala omuntu nga ye no kifuna I want to understand you guys are you saying but serving ngamukola no kyagisa okay nebwa no kimuwa naye kale lero bokkiriza encha bwasaba ekirala mugambe tekiriiwo ne bwobo sente ozina so she knows nti wabera wakadde sente wezibula so tajja badeninga n'omusajja gwajja ofumbirwa oba omukyala gwajja owasa because ajja mmanya sometimes the sente zibula. When I was growing up, I didn't come from a very wealthy family, but my parents would try, and I remember they would provide. Actually. Yes, actually, this went up to paka inatuka ngandi independent. My dad would not give you anything for free. You tell him, "Hey, daddy, simi ya no sene tagesimu bichichi ya tse bichichi." So he's like, "I'm going to get your phone." Oba actually, kangeze computer, netaga computer ya kusomera bichichi anga okay, ngenda kufanya computer, but you have to work for it. He'll give you the computer, akwe assignment, akugambe oinozikola for a month to pay for the money I've used to buy you a computer. Oshtegera. So inze nakula ngaze chemanyi mu family ya. Temulimu byabwere. Tewali chofuna kyabwerere. Anti kati ono ye mama muwa. Mama bwagala agende watata. Yeah, because actually netwalinga abato ngogamba eba ne mami tuludde okunywa kusoda bichichi nabagamba leero njagala mukole general cleaning. Yes, never Jam college general cleaning. Yes, she would strive to make us, have something. But never Jam college general cleaning. And you buy them kutamba this. So you know, then in Giacomo soda. So would all want to do that because I know. Because while you're soda. Yeah. So katfetwa to money. You have to work okusasura. Money okola never kusasura. That's how we were brought up. So I think. If you really find it kwanze, personally I think it's hard mwana okusaba ekintu ngochina no taswa chimwanga you can afford it. You can just decide no mulaga nti omwana kino kyekiriwo. This is how the world I always keep telling people. The world is moving so fast. Muzadde wo God forbid ne bucha kumachanga taliwo. How are you willing to survive? How are you going to survive? Because in Kenya left right center.
kyewatendeka omwana kyekijja omuyamba kyekigenda omuyamba okusabaivinga dependingira ku gwe olinda okulaba amaziga ge nga tolina ne bw'osobola muyamba toliiwo ate ennaku zino tulina unregulated social media content omwana wa 12 years bamuwadde smartphone kakati smartphone bw'agenda ku social media our social media platforms are not regulated gwe kasitoji ogulawo your handle you can access anything any information you want ne ku YouTube ogenda ate kye bayambako ku YouTube this content simanya you must be 18 kati omwana aba ina kyayagala atekako buteesa ya waliwo akapimambu ono wa 18 ono wa 20 tewali so they access anything kati information eno gye tufuna okuva ku social media erina engeri gye kyusizaamu abaana twakuliranga oba ne YouTube teyatuwanga ebyo bintu ng'obinoonya nga tebiri no wabinoonya no by the nabinoonyako to be clear someone told me something no it's fine me no zaddewo mukambwe nnyo tokwata ku ssimu ye kati weebuuza ddi lw'oyinza n'okufuna akakadde n'abaana batalina masimu right now they go to cafes have you been to a cafe n'osanga omwana about 7 years ali mu kafe asakinga naye ayagala eri ewasembe walina kaziki what cafe did actually is nainga manyi cafe kati akawerenze mbanza akola mu cafe nyinza okufubuutula gwe bafaayo no I think never n'abantu abakola mu cafes you see bringing up a kid is a community responsibility. That's right. Kati nawe yadde oyagala kukola sente. Yes, akusasudde olusanvu lwegenda olabe genda otambulemu olaba abantu abali mu unankaniyo bali mu kukola ki. Bajja kuhakingirawo bakunoonye bakwate n'ebyokukwata nga tomanyi. Omuntu ajja kukoza ku computer ye kikyamu. Banaye muyiteemu mulaba abantu bano abakozesa computer. What are they doing with your computers? Nzikati nze bwensango ngayo omwana omuto because abeera underage. Ali computer anoonye ebintu byesagera nze bwe nsooka nyennyini. Oganda engeri gye bazikola bakola bati ne ono weno talaba kyokka takola kya kituufu nanti kati nze nanyini kafe I have to go mba monitoring I have to monitor you and see what are you researching kasi kati mazima lwa ko mulimu ta respect our privacy abera laba betukola bichi nga low power. But anyway, we are still looking at the cause of the increase of moral decay amongst children because like we said earlier, were raised by society. Inze nakula ninaba aunti nga mutwalo nenga simayo badala anyway bagenze babulanga okula munaye babula naye nakula muganda w'abaana naye kane jajja wa mukwano kabera jajja nze nakula sede bakano batata bikwano je nga tubayita ba uncle mikwano je. So I think besides even the parents okubera kwazadde ntubabeerako, yes, the world is moving really very fast, yes, tulaba buli kimu kikabe and maybe things are overwhelming for you, but here is the thing. I think let's try to create time with abana bafe or even the siblings. Let's try to create time with your little siblings because your parent could have a lot on the table. They have to sketch what to eat, they have to sketch for your tuition, you guys, but baganda bafe deka tuigo okumanya because omanya baganda afa batu babera n'emize nga mama otagumanyi nenga ate gwe ogumanyi nga ne ogamba mama wabula muterawo mukono bakutemeko nenga gwe at least gwe mukulu we okimanyi. Try to groom like nawe chikukataka abana muogere nabo bana don't leave these kids talk to your children. No one is going to talk to them. Abana muogere nabo naye ero osanga nti n'omuzadde ne bwafunye yakandeka okay kantwaleka abana bange out as you are outside there what are you talking mufunya kakati now you are even on a round table you are eating and having fun. Okay wano muogera biki gofayo kulaba obabalidde babwegedde balinga abatagenda kuddamu kulya kumala wiki namba naye nga balya oba inenge gyo banyumizaamu nti esente ze balidde zijja mu ngeri etali nyangu oba kale esente zino balina zikolera tebazijajamya. Okay bakulidde mu sente naye waliwo ayagala bye balinanga nga tasobola kubifuna so they should be respecting the money that they have. So banaye abazadde kikulu nnyo okwogera ne bana abaana because what you tell them kyebakula bamanyi nti yadde oyina sente waliwo omuntu ataziyina so toyisanga muntu maaso neera tonyoomanga omuntu olw'embeera ye anytime obugaga bugwawo oba ayina sente omanye sente mu kikebeera mu muntu omuntu oyo bw'avaawo olaba famire bwe yavuwala so kati ogenda okulaba omuntu akwatiridde famire yavuddewo ng'ebannaye bugaga buyise mu famire. So bwe tukuza abaana bano tubagambe ebintu bino as you taking them out mugambe nti at least for you have a chance of being in a country I am taking you out. Waliyo n'omuzadde ayagala kale akatwalo atambulewo n'omwana we amutwale for swimming naye nga takayina. So abazadde twogere n'abaana baffe tufune obudde obumala nga bwe tubufuna
ne tugenda mu kibaala ne tunywa omwenge okwejjako ka stress ka week tufune akadde tutule n'abaana bano mu sitting rooms zaffe ze twadesigning eziri fancy twogere n'abaana baffe. No one is going to do that for you. Bana if a community we condemn, for community we criticize, ate we criticizing bwe tunulira ku family. No olaba mama wengeri gye yepankamu nolowooza nti yakuza abaana bulungi. So community will criticize you negatively. Tebajja kuwa positive criticism because bamanyi omuzadde tewakola responsibility yo ng'omuzadde ng'ate obudde wali buyina tosobola nti munaye wali mulwadde nga toyogera waliwo ng'oli mulamu naye kyewafocusinga is making money. Banaye life is beyond money. Life is beyond money. Sente obeera nazo obulamu ne bukukaluubirira nga teri agenda kutwala nga buli magamba naye tubalabye nga they have everything naye nga bagamba oyo nze mutwalawo nze oyo omutwalaga nga najja ayagala kukozesa akwagalako kasente naye olw'okuba nti kati nawe obuzibu tebuba bwa mwana obuzibu bwa muzadde atawulira mwana n'abazadde nabo bagondemuko omuzadde omukambwe ne bw'ofuna obuzibu tosobola mutuukirira bw'omwana omuntu oluusi goyinza eyali badde akwanguyira kyali yali badde muzaddewo naye omuzadde ono mukambwe ennyo sente bwe zaabuze especially ba single mothers oba ba single parents bwe zibula n'alyoka akayuka ye lwaki mumalako emirembe nkomyewo nkoye ekifo ky'okuwumulamu onaasaba kino onaasaba kino onaasaba kiri maama gwe wabazaala abaana abo babo era basobola okujja ne bakusaba byonna byebakola ki bye beetaaga kubanga gwe muzadde waabwe naye abazadde nabo bagondemukko edda abazadde babanga bakambwe bannange ate kyatuyamba naye bannange abazadde nabo like baluzeningemukko nti omwana ono ne bw'anaaba afunye obuzibu ng'akimanyi nti muzadde wange kyali wange oba mukwano gwange asobola ku openinga up nekitamunyiga yekka okiwulidde nze omuntu omu gwe nawuliranga nti nze bampandiikira akabaluwa nga bankwana nagenda niŋŋamba muzeeyi nemugamba nti waliwo nze nkulopa naye nezino family meetings zetugendamu omuzadde ng'ovuddeyo kale okugamba nti bana ye mwegattemu naye abaana bano osobola obawako time ne bakunyumiza situation gye balimu because now they are scattered waliyo abali ebbanda waliwo ali buli omu waliwo abaline outside the country yes do you even get time and ask them obulamu bubatambulira butya banaye obulamu buyina engeri gye bukutwalamu sometimes bukukuba left right center slap there are those times when you feel you really want to talk to someone naye ng'otoyina ogenda tulaga otoyina ne gwosobola okwogera naye nga ne taata wo oba maama wo oti ojja kulowooza oba ojja mwendaliikiriza n'ogamba kaafe nakyo but you even take time and call them yadde bakuze mubakubireko ensi enyiga abaana munyumirwa kubalaba nga bali mu depression anti kakati waliwo munyumirwa kubaana beside note kati ninyo mulimu abazadde abakuteeka ku bunkenke ebwe buli bwogendayo yeetaaga akaveera era bw'alaba engalo enkalu ng'atandika engalo enkalu ziwoomera nnyinizo n'alyoka ayimbawo obuyimba obw'engalo enkalu ziwoomera obukukoona okiwulidde naye nga yeerabidde nga naye bwe zaamunyiga luli n'atasobola kuprovidinga ebintu ebi bye wamusaba nga tugeze eza ttuwa ezo sente za ttuwa zo sizijjukirako kale buli bw'ozisaba omuzadde n'alyoka ye mutuwalinga biki ennyo okiwulidde ye mwetuwaza mwezi teziggwayo nga ebeeremu mu mwaka okiwulidde naye nga yalaba ogimusabe buli mwezi nga naye bwe zaamubula ng'akitegere nti naawe zikola ki kubula tonoga abazadde abamu balina guno omuze tolina abaana kiki ennyo simanya nga lwaki tokola kino na kino bwemba sina baana nina byenteekerateekera mu maaso okiwulidde anti kaakati obulamu tebukoma kati nga bwendi wano obulamu bweyongerayo past today there is tomorrow there is the other day waliwo omwaka ogujja omukulu omu yatugamba nti omuntu yenna alina kuteekera bazzukulu ova ku baana bo ogende ne ku bazzukulu abazzukulu babosi mayina kumala bo bansonyiwe naye sigenda sobola bategekera alika atandike n'abaana naye abazzukulu ojja kubategekera ng'oyitidde mu baana bo abaana bo bebadde so bw'oleyinga foundation ennungi omujiji ogunajja nga oguvudde ku baana bo gujja kuba tegwesimbi ne societies zino abaana ze bawangaaliramu abaana b'omu ghetto bannange oluusi okwatibwa n'ennaku naye ate tulinayo abavuddemu nti newankubadde society mwakulidde waliwo abaana wanewa kabalagala katonda okeerabidde that ka place nti oluusi ogamba n'okugamba bambi omwana bw'ava waneeno nga tayonoonese
like yeyonoonyo oba teyeegabanudde batakoze eki webaza mukama n'omanya nti wakyali abantu abakyasobola okukola ki okuvaamu newankubadde nti akulidde mu society etali nnungi so tulina nabano nti nze nakulira mu kifo bwekiti ne bwekiti naye ate ebintu ebimu ebikutuuseeko oba byokoze tekitegeeza nti buli muntu abadde mu kifo ekyo abadde alina kukola oba like abadde alina kukola gwe byokoze mulimu abantu abavaamu newankubadde nti oluusi ku nnamba ennene abatono abo bavaamu naye era abo abatono kyekyokulabirako ate era n'embeera gy'okuliddemu you shouldn't allow it to define you. You can completely change nga n'abantu tebasobola na kurealize nga tebakikiriza nti wakulirawo. Mumanyi nali abazadde bo ng'alaba society mwabeera because of the economy she's in a bad society so nasala nagamba eno society sandyagadde mwana wange agikuliremu so nasala lisa mumuzenga umulirako ewa maama ogundi not because they don't want their kids but alabira ddala society kachikuba muto mulimba malaya alabira ddala omwana wange nakuppa ekikyo kyalaba so nasalawo nze nga wenjiyo obulamu kagire nga omulako wa sister nga abeere eggayaza alisa kerenga alimenga ne sister wange naye nga nange mu planning nga twena nkanezira kangeze ekonge nja kukola kisobola mukomyawo so I think however much life is really hard life is complex we can make a better society. Like, how do you feel okubanga bagabe? Abula eno generation yonfu. Nenga generation yagambe enfumwe muri omwana and actually it's so heartbreaking that namwe abazadde bafe mwabera bagambe ne generation infu nenga muri mwabana. Muri mwababo. Gwe nyini gwe yata generation yogambe enfu. So how do we make it better? Tutandika wenyini kwa kadde nako katulira mpindi. Farida toseka. Kale katugoba. Tutandikira wenyini akatandike oluda wabu. Omumbejja we Buganda. Abazadde muddeyo ku nkuzi eri. Like eyokukuza omwana nga tomwekuliza wabula nga omukuliza society. Actually mukuliza omulembe ogujjo oba mukuliza abantu baali sisinkana nga akuze oba gwe nga toliyo. Teeka omwana wo nga bwone bwanjagadde okutuuka n'osanga omwana w'omuntu n'ogamba omwana ono nga yakula n'empisa omwana ono yakuzibwa kyoba oteekateekera omwana wo baleke kugamba oba ekyana kino kyakulirawa kale bannaye omwana ono aswaza mulimu abantu ng'ali awo ng'akulaba engeri gye weeyisaamu ng'agamba ntegala kulaba ku bazadde b'omuntu ono oba ntegala kulaba ku bazadde b'ono omwana okiraba nti gwe kyeweeyise eno wabweru kyotulaga ffe b'okola nabo oba kyotulaga ffe mu society bwe tukusanga ffe kyetulaba ne tugamba nti ono yakozebwa bwati ne bwati okiraba nti gwe society kyogiwadde eno wabweru ekifaananyi kyotuwadde ffe kyetugenda okulowoolezako nti bwe batwe bakukuza okiraba so abazadde play your role as parents. However much mwagala nnyo abaana bano, however much temwagala kubanyiiza omwana ayogera kaati naye omugambe this is this, this is that, this is good, this is bad. Omwana mwawulira omugambe nti kino kibi, kino kirungi. Other than okwata ekirungi n'okisiigako omuzigo n'otandika okirungyalungya mwana olaba kale ekyokoza si kibi nnyo. Kale tujja kusaasirira awo omwana muto. That statement of omwana akyali muto, omwana ono akula. Mu buto obwo bwogamba mbu nno muto obwongo bwe bukulu walaba abaana mu katambi abaali bakola ennankani nga bwebuuza bano abaana abato imagine omwana oba bwalina mu baby class ne weebuuza babiyigiddewa babirabiddewa naye ng'okubiga tanabiga what was the essence of okutambuza akantu kulaga okurecording akantu kulaga abantu nti n'okubeera ka recording yakawako omuntu omu yakawa nakateka mu to promote to short one tukuzizza abaana bakabi. What was our essence of promoting and that goes back to us because why would you even see such a thing and you promote it sincerely? Because it's ashaming. It is very, very ashaming. Kati nanti obuzibu buli muntu ayagala tuli nnyo ku mulembe gw'okufuna likes ne following. Nti ayagala yabeera ne ka video akabaka trending buli omu ajja ku page ya liking yes that ka competition akekisiru nti omuntu ne bwana asanga ekintu ekyesitaza nga tolina kikwata. Aja kikwata akiteekeyo because yeetaaga abantu bajje ba liking eba video yefune nnyo zi likes nyingi oba zi shares. So tuin omulembe guvunze naye ate gwavunda kuva ku mutwe. Kati n'abaana just bagoberera tuli mu mazzi naye amazzi gano naffe tetwagatusanga nga mateefu. Twagasanga galina we gata tuli omutulwaniro. Owenkasi gikwate ng'okuboza eno bwoti. Kati ate bali ab'omulembe omukulu ne babulaminga nnyo ffe naye ng'ate nabo balina
ensobi ezaabwe ze batatereza mwamula waza nti kuno okuzaala kwa literally abaana tuzaala mangu you know okuzaala we are having lots of teenage pregnancies but we say that they don't have any education about how to raise a child. Do you think this has contributed a lot to this teenage decay? I would say yes. Nti abazadde abamu afuna olubuto mu musajja omusajja n'alwegaana kati abamu n'aba n'obusungu obwo family emugobye eno bamugobaganyiza kwe gaba talinaako waalaga ayina obusungu obwo kati obusungu n'abukwata n'abuteeka ku mwana omwana ono empisa gyamuyisaamu oba olusi n'enkuza gyamukuzaamu omwana akula yeekyawadda nti aba n'omutima agamba nsobola okukola kino olw'ensonga nti waka yabiyitayita muddo obwo buntu butono nnyo yabulabalabadda yalabadde amaziga yalabadde ebikola bitya nti obusungu buno obwava ku muzadde obwa transferring wadde ne budda ku mwana nti bumuleetera oluusi okuba n'omutima omugumu nti ne bwe kiba ki asobola okukola ekintu kyonna kyonna ng'akimanyi nti ebyo bintu bwa bulijjo tewali nnyo kipya tewali nnyo kyamaanyi nti abazadde bano oluusi abamu abaafuna embuto nga talwetegekedde obusungu buno bwabuteeka ku mwana omwana bumukosa mentally okiraba omwana abeerawo akola ebintu ebitategeerekeka alina embeerabeera ezitategeerekeka kati ono bwakulya ddala n'atuuka mu society abamu bafuuka ekirala bwagenda n'agattamuko ku kabisi n'alyoka agattamuko ku biragalalagala ate nekitabukira ddala anti kakati maama yabikozesanga nga akitwala nti bebimujjako stress agunywedde gwonna agumazeeyo mu bbaala ne sometimes ozaala omwana kale obufumbo ne butatambula bulungi ne taata oli n'ofuna omusajja omulala naye gwe omusajja buli lwagamba ku mwana wo toyagala mwana wange ababo nga tebagambako so this man will leave the kid oba akoze kirungi oba akoze kibi nosanga nti omwana wo ate yatalina mpisa naye nga abalala abali mu maka bayina empisa kanzire kubange because buli lwe bamugambako omwana wange olwokasigwa kuzaala okakijja nyanja kajjawo olaba kakumalidde emmere nja kajjawo oba oyo olaba kakufuukidde ekizibu kamama okakijja nnyo okamazeeko n'emirembe akaana kange tekakyayina na mubiri so kati omuntu wano bw'aba omwana agamba waayi omwana yananja kukanya n'omukyala oba n'omwami nga sirika bwemba ndi mukyala nga bwengamba ku baana bonyiiga omwana oguteeka mu nnyindo ng'onoono ng'asibawo ng'agamba waayi nze omwana anyonoonera obufumbo balidde banywedde basomye ebisigaddewo kambirike tata waabwe akuze abaana be nga bw'ayagala kati bw'aba omusajja agamba omukazi kakuze omwana we nga bw'ayagala so that careless omuntu n'amuvaako oba akoze eki oba aliridde musowaani n'agirekaawo oba akubye nga tamugambako era ne bwakuba owuwe ajjawo oli gwe bakubye jangu eno sorry munnange sirika nasooka abembejjo naye n'atakondeemi ng'akubye munne because bwe banaagamba ku oli nyina oba kitawe agenda situla olutalo bw'aba abadde yavaawo ewaka ayinza n'okujja agenda situla olutalo ate munnange wali ekyewuunyisa ne bamaama bano abava mu bufumbo ne bano ne bagenda bafumbirwa amalyaga n'abeera eri nga ne naateeka nga ne naaweerayo oda nze omwana wange temumukolera bwe muti omwana wange tali ebyo naye ng'ali muddya ddala so kakati indecisiveness ey'omusajja awo wejjiramu because yaleka ono omukazi n'alekawo nanti yamwagala nnyo kati n'alekawo kaliiwe omukazi ayina engeri gy'atayagala kali munyiizaamu nnyo ajja kumunyiiza atwala omwana oba so n'osanga nti ono omukazi ali ewaka atya okugamba ku mwana omukazi ajja kunzaalira ano olunnabo omwana anaagenda n'aloopa ewa maama we nti namukozebuba n'olugambo so kakati omukazi ono n'aleka omwana n'akulanga bw'ayagala. Okay, we are talking before about... we actually go into the comments. To the comments, yeah, because time is not our friend. So just in case you don't read the comments. Uncensored or unregulated content aliku media houses ezenjawulo. Otunulira media house ne weebuuza omwana kibaga abagala government ebayambe n'okuza abaana bazadde balese government ebayambe content ali ku media a promoting abukyayo omwana alikulira ddala muri mutima gwe ng'akimanyi okay kirungi okukyawa gundi mulimu revenge ate ddala ebintu ebigenda mu maaso tulina zino firimu ezajja okiraba tulina obuzannyo obwajja waliwo obuzannyo I would say Indian series obo bakazannyo kabamu party ya revenge
ate munange Indian zibeera mu neddogo mubamu revenge mubamu n'emizimu egirumba abalamu tegera butegera kati oli kimuyingira mu bwongo nti bwe omuntu bwanyiiza bw'ati. But if you have me as your enemy, you have a useless enemy. Because you are fighting a battle alone. Because for me, I don't fight. Well. Let's you have a useless enemy. Irene, thank you so much for watching. Let's read some of the comments. Just read Dr. Zimana is on due to time, and then we call it a day because this topic is really sensitive. We can keep the conversation going on our social media platforms. And by the way, I want to encourage all of you that are watching that you can always suggest any topic you want us to talk about. No to gamba. Banaye mogere kuchino. Nzale sigenda soma comment ya mtu naye nja kukongerezaako obwavu. Banaye n'obwavu bulese empisa embi mu society obwavu. Omwana oba mama agenda tunda omwana we mbasajja abakulu olwokuba bajja mu omutwalo bali ewaka. By the way, story yes. Oba mama agenda kuyingiza abasajja abajja mu muyimbi omurahuma piki yagamba the mother approved for to get married at 17. She had no issue with it. Olwokuba omusajja yalina ssente so obwavu nabwo banaye kintu kinene nnyo. Obwavu mama agenda kuyingiza omusajja era n'aleeta John eta n'aleeta Samuel ne baleetaawo buli musajja ayingira because ayingira n'aleka akatwalo mu nyumba n'oli n'aleka webiri. That is how they are surviving. Oba yengeri abaana beje basomamu. So Farida, obwavu si kintu kigenda kugenda enkeera. Okitegera. So it depends how you handle it. Lwaki obaleetewo genda ngewa John ogende wa Matthew. Ate bw'aba mufumbo. Yamanyi akufunira guest house bote bazi take house akola. Zakola bintu ngene. Ate zana kuwaziwe mu guest house male mu malo wabata shajisa atagambe nti je bale munange bayi tunalabaga nencha. Farida segiyo esembera yodda kwa akadde katugoba bubinnyo antisaga abazadde. Sejagala okubiriza abazadde. Banaye 70% of the upbringing is your responsibility. Banaye mudde ku mirimu jammwe nga abazadde n'abaana ffe be bakuza banaye tuwa abantu ebitiibwa. Respect is very important. Ate tukyalina mpisa. Banaye tuddeyo abaana mu bayigiriza olulimi lwabwe abaana boogere ennimi zaabwe. Kubawonyaawo. Today I was surprised. I am at home and I am hearing a young boy of 7 years saying, I don't give a fuck. I don't give a fuck. And I'm like, does that boy know that kind of, I mean, does he even know what that word means? And I'm like, culture. So, in me, I'm like, Carlton, can you say that in Luganda? So I asked her, Carlton, can you say that same statement in Luganda? I do not know it in Luganda because that is a very bad statement. Like a young boy of 7 years. You see how society is. I don't know oba yakiyigirawa. I don't know yakijjawa omwana badde akyogera. Simanyi baba badde bamutuma biki andi yekalakasa wabweru awo. I don't give a so banange abaana mu bayigirize ennimi zaabwe bw'aba munyankolo omwana ayiga olulimi lwe bw'aba musogo omwana ayogera olulimi lwe banaye galiga ebigambo ze sawa kwogera mu Luganda naye nga mu Luzungu bikwanguyira ndowooza olaba engeri gye wolabira nti oluzungu lina engeri gye bwonoona ng'ekigambo mu Luganda olaba kizitowa Jevola banze ntera nnyo gamba abakwana bana yenkwana mu Luganda ebigambo birina engeri gye biggumira naye mu Luzungu ocyanguya ebigambo byogere mu Luganda bannange kirina engeri gye kiggumiramu obulungi so bannange muddeyo mu cultures zammwe abaana mubayigirize cultures zaabwe n'ekyokubiri bannaye abaana abawala ffe abakuzeemu twetangire nnyo pregnancies olubuto lwotetegekedde lumenya psychologically, physically, buli wamu ne financially. Lwonna bikumenya. Banaye tuyiga okwekuuma embuto bwe batasobola kwewala sex. Tuyiga okwekuuma, tuyiga okubeera ne safe sex, tuyiga okubeera ne protected sex. Bannange mwebale kulaba Snap Talk. Mwebale kulaba Snap Talk. Next Saturday jja. Omumbejja. Kituufu. Tubeereko n'embala y'eddiini. Omuzadde bw'oba okuza omwana wo omuyigiriza eddiini. Mulimu abantu nga ye ebintu ebimu abikola naye obundi alinamu ne ku ddiini bannange entonotono abazadde musabire ku baana bannange ebintu bitomera abaana mu maaso. Actually schools are another problem, especially single schools ezo waliyo emize miyitirivu sabire omwana wo so that ne bwe binaaba bimulumbye ajja kusobola okubyenganga because that parent esaala gye yamusabira ye esaala gy'atambulirako.
tukkiriza okutugambako ko omuzadde bakugambeko ko ng'omwana we akoze ensobi. Bw'onaaba tokkiriza kukugambako ng'omwana we akoze ensobi oba okugamba ku mwana wo. Omwana ono ajja kukula nga kyewaggula tagambwako like nga omuzadde bwe wabeeranga naye ewaka tewamugambangako. So omwana ono ajja kukula nga tagambwako nga ne bw'anaaba akoze ensobi kijja kubeera kizibu nnyo okukkiriza nti akoze ensobi. Omuntu atakkiriza nti asobya okudiringa naye si kintu kyangu. Kituufu. Ajja kumenya ne wonoogamba nti nja musabira essaala mmeka. Omuntu atakkiriza nsobi ye, omuntu oyo aba akulemye okukola ki? Okukolagana naye. So abazadde, play your role as parents. Bw'obanga wasalawo okubeera omuzadde, manya obuzadde bugirako responsibilities ez'enjawulo. Manya nti obuzadde bwe buba buzze mulimu ebintu by'oba olina okwerekereza. Because baba bamwe abafuuka abazadde ku myaka emito. Mulimu ebintu oba olina okwerekereza. Mbosimannyanga saanyumirwa myaka gyange oyina omwana oyina empeekera eri. Ebintu ebimu. Ebyo simanyanga I didn't enjoy my life. Byagwawo kubanga emyaka wagitemako egy'okwerekereza. Life wajitema. Obanga agala okwenjoyinga obulamu bw'ojjukira nti olina empeekera eri etambula naawe. Byokola byagenda okukoppa. Kola ebirungi ajja kukoppa birungi. Kola ebibi byajja okuppa. Kola ebirungi ajja kukoppa birungi. Kola ebibi byajja okuppa. Yes, I think kano kalowoozo. The one thing I know is even when you're 14, nozaala omwana, you are not 14 anymore. Kati oli mukulu. For some reason, otuula mu nkiiko z'aba 40. To be honest, exactly. To be honest with you, kati nzo abeera wa 25 nga sina mwana bandeka wali eri. No, like to be honest with you, that's the fact. No wazala ngoli 14, honestly wazala. No one cares about your age. No one cares about your age. But what you mean is inze no temuna bela ndi just 16 akaza 16 wakana nazala mango gwamanyidia. Wazala wamala wasalawo tula genda ku social media instead of going to TikTok. Genda ku YouTube. Study about mothering. Genda ku Google. Study about being a good mother. Study about how to raise a good kid. Study about what comes if you raise a bad kid. So that you raise your kids well. Bane tukoye mbweno generation ifu. Personally nze siri mufu. Guys. Siri mufu. Nze okay, so let's raise our siblings, our children well. Catch you next Saturday. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo okubeera mu nnyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abo abasajja abafunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative Digitalk. Mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk.